Hello, New Roots farmers and gardeners. This week we are continuing our conversation on ways to reduce stress and how our gardens can help us to do this. Mwaramutse barimyi mwese bahinzi, muri iyi ndwi turabandanya ibiganiro bijanye n'ingene imirima yacu n'ivyo turima vyodufasha kugabanya imihangayiko tuba dufise. Before we start, I want to introduce two new words. Ariko imbere yuko dutangura nashaka dusigure aya majambo abiri. The first word is tension. Tension is a form of mental or emotional strain that can be caused by stress. Ijambo rya mbere ni ijambo twokwita impagarara z'umubiri. Impagarara rero ni ingorane dukunda guhura zo mu mutwe canke ihungabana ry'umuntu riterwa no guhangayika. As a result of tension, you might feel tightness in your body or have difficulty relaxing. Ingorane ziterwa n'impagarara nukumva ibihe cyose umubiri wawe utoroshe, umeze nk'uremerewe, ukumva mbere atankokora ufise. The second word is anxiety. Anxiety, which can also be caused by stress, might feel like constant worry, nervousness, or irritability. Ijambo rya kabiri ni ijambo twokwita guhangayika. Guhangayika navyo nyene bishobora guterwa n'ivyiyumviro vyinshi umuntu aba afise, cane cane biba bivuye ku ngorane umuntu aba afise. Bikigaragaza mu guhora ushavuye canke ukaguma urakaye. Today, we would like to introduce three very special herbs that are growing in our literacy garden that we can try when we are feeling symptoms of stress, like tension or anxiety, that may help us to feel more calm and relaxed. Uyu munsi rero twagomba kubamenyesha ibiterwa bitatu bidasanzwe dufise ngaha mu mirima yacu, bishobora kudufasha mu gihe twumva tutameze neza mu mubiri, igihe twumva dusa n'abananiwe canke dufise ishavu. Ivyo biterwa rero birashobora kudufasha mu kutuhumuriza, mu kuturuhurira umubiri wacu. The first herb is called lemon balm. Igiterwa ca mbere bacita lemon balm, nico twita indimu. Basil. Ica kabiri bacita basil. And tulsi, also called holy basil. Ica gatatu bacita tulsi, kandi bacita ni bazili bihezagiye. These three herbs are very gentle and have a pleasant smell and taste. Ibi biterwa vy'ivyatsi bitatu ni biterwa vyoroshe cane, bihumura neza, kandi bifise n'uburyohe bwinshi. All three herbs have a long history of being used to ease tension or relax our bodies and minds. Ibi biterwa rero uko ari bitatu birafise kahise kava kera, vyahora bikoreshwa mu kugabanya uburemerwe bw'umubiri canke uburemerwe bw'umutwe, bukagabanya n'ivyiyumviro vyinshi umuntu aba afise. Some people use these herbs to help uplift their moods when they feel sad, or to help them rest if they are having trouble sleeping. Abantu benshi rero bahora bakoresha ibi vyatsi
kugira bibafashe kuduza umunezero wabo igihe bumva bamerewe nabi, bananiwe, bashavuye, canke ikabafasha kuruhura neza mu gihe bafise ibibazo byo gusinzira. You can grow these plants from seed in your summer garden, pick some from our literacy garden, or even buy them at the grocery store. Rero murashobora gutera izi mbuto z'ibi biterwa mu gihe cy'izuba, mu gihe cyo muci, canke mugatora mu murima imbuto mukazibadika, canke mukagura imbuto mu masoko. Remember, when picking herbs from our garden, to be sure that they are the right ones so that you don't accidentally eat something harmful. Rero iyo mugiye kuzisoroma mu murima murabe neza, ntimutore ibitari byo, kuko muhava musanga muriye ibintu bitameze neza, kugira ngo ntimuhave munywa canke ngo murye ibibagirira nabi. One wonderful way to enjoy these 3 herbs is by preparing them as a tea. Uburyo bwiza bworoshe kandi buryoshe bwo kwifata ibi biterwa ni ukubikoramwo icayi. A tea is a beverage that is made by soaking edible plants in hot water for a period of time. Icayi ni ikinyobwa bakora mu biterwa, bagafata amababi bakayashira mu mazi ashushe bikamaramwo umwanya utari muto. Today we will be making a calming tea from these herbs outside in the garden using only the sun. Uyu munsi rero turaza gukora icayi, tugikorere aha hanze mu murima dukoresheje izuba. Ico nico tuja kwita akayi k'izuba. All you will need to make your own calming sun tea is a jar with a lid, some water, and a small amount of 1 or more of our 3 herbs. Ikintu rero muja gukenera si kindi, muja gukenera ico twita ijagi n'umufundikizo wayo, amazi hamwe n'amababi y'ivyo biterwa uko ari bitatu. The first step is to put the herbs in your jar and cover them with water. You can use them fresh or you can dry them beforehand. Ubwa mbere muja gufata rero amababi y'ivyo biterwa mukabishira mw'ijagi canke ibinika ifundikiye, mugashiramwo amazi, hanyuma ugafundikira neza cane ukarumya. Next, screw the lid on tight and put the jar someplace outside where it gets lots of direct sun. Mu nyuma rero urakaza neza ufundikira iyo jagi canke iyo binika yawe, urabe ahantu yishira, ahantu hashika izuba cane. Leave the jar out in the sun for 1 to 3 hours, and soon you will notice the color of the water changing. Raba rero ahantu ushira iyo binika yawe, ahantu hari izuba ryinshi, umare nk'amasaha 2 canke 3, mu nyuma uraza kubona yuko amazi yahinduye ibara. Once 1 to 3 hours have passed, bring your jar inside and let it cool. You might even want to chill it in the refrigerator. Inyuma rero y'aya masaha 2 canke amasaha 3, fata ya binika yawe canke iyo jagi rumije, uyishire ahantu hakanye, ndetse urashobora no kuyishira muri frigo. Once the tea is cooled to your liking,
You can pour it into your cup to drink and enjoy. iyo rero bimaze guhora atagishushe cyane, urashobora gufata ugasuka mu gikombe uce wihereza. You can choose to remove the leaves from your tea first, or you can leave them in because they can be eaten too. Ubwo rero urashobora kugumiza amababi muri ya binika hanyuma ukamimina icayi ukanywa, canke urashobora kuyakuramwo ukayashira iruhande hanyuma ukanywa icayi, kuko ayo mababi umuntu ashobora kuyafungura. Remember to bring in your tea from outside not much longer than 3 hours, otherwise bacteria can form in the tea. Mwibuke rero mumaze kubikora ntimubishire hanze icayi amasaha 2 canke amasaha 3, kuko twa dukoko twita amabagiteri dushobora kujamwo tukayonona. Have you tried these herbs before? If you have, how do they make you feel when you smell and taste them? Mwoba mwarigeze kunywa akayi k'ibitu by'aya mababi? Nimba mwarabinyoye mwumva byabamereye gute, byari biryoshe, byamota gute? Are there other plants that you've grown that you like to use to help you feel more calm and relaxed? What are they? Hoba hariho ibindi biterwa mwoba mwarigeze gukoresha vyotuma bibafasha mu kumererwa neza mu mubiri wanyu? Vyoba ari nk'ibihe? We would love to hear from you in the chat, and until next time, we hope you have a very peaceful week. Twifuza rero kubumva mu guhanahana amakuru yacu, nabo ubutaha tubifurije kuroranirwa muri uru ruhusha. Bye bye.